A very good morning to all of you. Myself, Professor Dhaval Chandarana, and we are continue on our unit number 1, Introductions to Cloud Technology. Guys, a previous lecture is the most important thing through which we can discuss a different services provided in the cloud technology. Please guys, be focused on previous lecture and today's lecture because it is the most important thing to learn how the cloud technology is work, what are the different services, and for the today's video lecture, we will discuss a deploy model, or we can say a deploy model through which a different service provided by the cloud services. As previously, we will discuss 3 different services known as infrastructure as a services, platform as a services, and software as a services from the bottom to top. And we will discuss each and every term in our previous lecture, and we understand what are the different things through which a different service is divided, what kind of management is required if we are using infrastructure as a service, platform as a service, and a software as a services with help of all the example and graphical representation. So previous lectureમાં જે કાંઈ પણ સર્વિસીસ આપણે ક્લાઉડ કોમ્પ્યુટિંગની જોઈ હતી એ ક્લાઉડ કોમ્પ્યુટિંગની સર્વિસીસ તો આપણે ઓલરેડી સ્ટડી કરી લીધી પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં. હવે પર્ટિક્યુલર સર્વિસીસ કઈ જગ્યાએ ડેપ્લોયડ થાય છે અને એના કેટલા મોડલ્સ છે એ આપણે આજે કરંટ લેક્ચરમાં જોશું. મીન્સ ટુડેઝ લેક્ચર ઇઝ ડિપેન્ડ્સ ઓન અ ડિફરન્ટ ક્લાઉડ ડેપ્લોયમેન્ટ મોડલ થ્રુ વિચ સર્વિસ વિલ બી એક્સેસિબલ. So we will discuss a cloud deployment model. Types of cloud computing is known as a hybrid cloud, private cloud, and a public cloud. And as a predefined structure, we know that private cloud and public cloud, it is a 2 different concept. Using both the concept, we will discuss a hybrid cloud. It is the third section through which we can access private and public cloud on the both the manners. So cloud computing ના 3 different deployment model છે. એક છે private, એક public and hybrid. જ્યારે આપણે private અને public cloud નો બે એકી સાથે એક જ સર્વિસ માટે યુઝ કરશું એને કહેશું hybrid cloud. So cloud computing deployment model is nothing but most cloud hubs have to tens of thousands of servers and the storage device to enable a fast loading. It is often possible to select or choose a geographical area to put the data closer to the users. So for that, the data receiver end and the sender end both should be flexible. If the data closer, it should be from the users. Like if our data is stored on out of country, for that they require a strong connectivity and some more time compared with the localized data. Because we know that what is the use of local server system, cloud computing system, as well as a distributed database services. જો કોઈ સર્વર within a geographical area, means આપણે જે જગ્યાએ સર્વિસ યુઝ કરવાના છીએ એની બાજુમાં જ એની ક્લોઝર્સ એ પર્ટિક્યુલર સર્વર હશે તો it is provide a faster response as compared to if a server is on a remote locations. Like simple example આપી દઉં, જો કોઈ મૂવી આપણા લેપટોપની અંદર જ છે અને એ મૂવીને આપણે પ્લે કરીએ છીએ તો એમાં જેટલો ટાઈમ લાગશે એની કરતાં જો કોઈ મૂવી યુટ્યુબની અંદર છે સેમ મૂવી બટ એ યુટ્યુબની અંદર છે કે જેનું સર્વર આઉટસાઇડ ઓફ લોકલ એરિયા નથી તો એ પર્ટિક્યુલર યુટ્યુબમાંથી આપણે જે કાંઈ પણ મૂવી જોઈએ છે એ લોડ થવાનો ટાઈમ અને આપણા લેપટોપની અંદર જે કાંઈ પણ મૂવી છે એ લોડ થવાનો ટાઈમ ફાસ્ટર હશે કમ્પેર ટુ યુટ્યુબમાંથી જો આપણે કોઈ મૂવી જોઈએ છે તો. સેકન્ડ થિંગ, જો આપણે આપણા લેપટોપમાંથી કોઈ ડેટા એક્સેસ કરીએ છીએ તો એ ઇઝીલી અને ફાસ્ટર થશે કમ્પેર જો એ જ ડેટા કોઈ રિમોટ લોકેશન્સ ઉપર છે અને આપણે એને એક્સેસ કરવા છે. સેકન્ડ, જો આપણે આપણા લેપટોપમાંથી ડેટા એક્સેસ કરશું તો બીજી કોઈ ઇન્ટરનેટની કે કોઈ અધર રિસોર્સિસની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. બટ સેમ થિંગ જો આપણે કોઈ ડેટા રિમોટ લોકેશન ઉપર સ્ટોર કરીએ છીએ તો પણ ઘણા બધા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ અને સોફ્ટવેરની રિક્વાયરમેન્ટ છે. સેમ વે એ ડેટાનો આપણે રીયુઝ કરવો છે અથવા તો ડેટા ગેટ કરવા છે તો પણ ઘણા બધા સોફ્ટવેર્સ અને ઇન્ટરનેટની રિક્વાયરમેન્ટ હશે. સો જેટલો ડેટા ક્લોઝર હશે યુઝર્સની એટલો આપણને બેનિફિટ થશે and same thing it is known as a deployment
model. Thus, the deployment model of cloud computing are categorized based on their locations. We will divide a particular geographical area based on the user's data. It is known as a cloud computing deployment model. To know which deployment model will be best fit the requirements of your organization, let us first learn about the types of cloud deployment model. As per the requirement your organization, you can select among all the deployment model which is the best or benefit for you. First, it is a generalized structures through which we can understand. There are the right hand side a deployment model are displayed on the left hand side, which we are discussing a three different service on our previous lecture. It is known as IaaS, infrastructure as a services, PaaS, platform as a services, and the SaaS, software as a services. It should be in a three different color: green, yellow and orange. Deployment model is nothing but to provide a four different section as is seen on your screen: private cloud, community cloud, public cloud and a hybrid cloud. So it's divided in a four different section. ચાર ડેપ્લોયમેન્ટ મોડલ છે અને ત્રણ સર્વિસીસ છે. હવે કઈ સર્વિસ યુઝ કરો છો, એ કયા પ્લેટફોર્મ ઉપર કયા ડેપ્લોયમેન્ટ મોડલ ઉપર કામ કરે છે, એ તમને સ્ક્રીનમાં કલર ફોર્મ ઓફ વ્યૂની અંદર આપેલું છે, જેનાથી તમે ઇઝીલી આઈડેન્ટિફાઈડ કરી શકશો કે જો કોઈ ક્લાઉડ સર્વિસ વેન્ડર અથવા તો પ્રોવાઈડર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એઝ અ સર્વિસીસ સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરવા માગે છે, તો એને આઈધર પ્રાઇવેટ ક્લાઉડનો યુઝ કરવો પડશે, આઈધર કોમ્યુનિટી ક્લાઉડ અને આઈધર પબ્લિક ક્લાઉડનો. સેમ વે પ્લેટફોર્મ એઝ અ સર્વિસીસ જો કોઈ સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરવા માગતું હોય તો એને કોમ્યુનિટી ક્લાઉડ, પબ્લિક ક્લાઉડ અથવા તો હાઇબ્રિડ ક્લાઉડનો યુઝ કરવો પડશે, અથવા તો એમની અંદર એને એની સર્વિસીસ ડેવલપ કરવી પડશે. એન્ડ વોટ ઇઝ અ સોફ્ટવેર એઝ અ સર્વિસીસ? જો તમે સોફ્ટવેર એઝ અ સર્વિસ ક્લાઉડ સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરવા માગતા હોય તો તમારે કોમ્યુનિટી ક્લાઉડ, પબ્લિક ક્લાઉડ અથવા તો હાઇબ્રિડ ક્લાઉડની અંદર તમારી સોફ્ટવેર એઝ અ સર્વિસીસ ડેવલપ કરવાની થશે. નાઉ વી ડિસ્કસ each and everything on concept of private, community, public and hybrid cloud. First thing we will discuss is known as a private cloud. Name it is itself suggests that it is a specific organizational or limited geographical area, because a name is known as a private cloud. It is the cloud based infrastructure used by the standalone organization. It's work for the specific organization. It offers a greater control over the security because they just maintain a specific organization. It is known as a standalone system. It's work for the specific organization. So the security control is much better compared with manage a multiple organization. જો કોઈ એક ક્લાસની અંદર એક સ્ટુડન્ટને મેન્ટેન કરવું હોય તો ઇટ ઇઝ અ બેસ્ટ થિંગ, બટ કોઈ પર્ટિક્યુલર ક્લાસની અંદર 72 સ્ટુડન્ટ હોય તો એને મેનેજ કરવા ઇટ ઇઝ કમ્પેર્ડ ટુ ડિફિકલ્ટ વિથ અ સિંગલ સ્ટુડન્ટ. એક્ઝામ્પલ આપી દઉં, 72 સ્ટુડન્ટનો તમારા ક્લાસમાં આપણે 19 પાર્ટ કર્યા છે પ્રોજેક્ટના. હવે જો કોઈ એક ફેકલ્ટી એને મેનેજ કરે સો ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ મેનેજ, અન્ડરસ્ટેન્ડ ઓલ ધ ડિફિકલ્ટીઝ, પ્રોવાઈડ ધ સોલ્યુશન્સ. બટ એને આપણે જેટલા પણ ફેકલ્ટીઝ છે એની સાથે ડિવાઈડ કર્યા છે, સો ઇટ ઇઝ બેટર ટુ મેનેજ ઓલ ધ પ્રોબ્લેમ્સ એઝ વેલ એઝ ફોર ધ ફેકલ્ટી સાઇઝ એન્ડ અ સ્ટુડન્ટ સાઇઝ. ધ ડેટા ઇઝ બેક્ડ up by the firewall and internally, and it can be hosted internally or externally. If they want to manage a specific standalone organization, so they can take a much better advantage for the security, firewall purpose as well as hosted on internally or externally, because only limited period of peoples are using those data. Private cloud are perfect for the organizations that have the high security requirement, high management demands and availability requirements. જોકોર ઓર્ગેનાઇઝેશન્સની રિક્વાયરમેન્ટ ઇન ફોર્મ ઓફ સિક્યુરિટી હાઈ છે, મેનેજમેન્ટ હાઈ રિક્વાયરમેન્ટ છે એન્ડ એની અવેબિલિટી મીન્સ જ્યારે રિક્વાયરમેન્ટ હોય ત્યારે બધા જ ટાઈમે ડેટા એને 100% રિસ્પોન્સ મળવો જોઈએ વિધિન અ સ્મોલ અમાઉન્ટ ઓફ પીરિયડ. જો એવી કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશનની રિક્વાયરમેન્ટ છે સો દે મસ્ટ બી ગો વિથ ધ પ્રાઇવેટ ક્લાઉડ. જો સિમ્પલ ટર્મમાં કહું કે
કે પ્રાઇવેટ ક્લાઉડ શું છે, તો એવું સમજી લઈએ કે આપણે આપણી પોતાની પર્સનલ હાર્ડ ડિસ્ક યુઝ કરીએ છીએ. મીન્સ જ્યારે આપણે પોતાની પર્સનલ હાર્ડ ડિસ્ક યુઝ કરીએ છીએ, ઇટ્સ બીકમ અ પ્રાઇવેટ ક્લાઉડ. જ્યારે આપણે રિક્વાયરમેન્ટ હશે ત્યારે આપણે એમાંથી ડેટા લઈ આવશું. આપણે આપણી હાર્ડ ડિસ્ક કોઈની શેર નહીં કરીએ તો એની અંદર જે પણ ડેટા છે એ 100% સિક્યોર રહેશે. જેવું મેનેજમેન્ટ એટલે કે જે ડેટા આપણે જે પર્ટિક્યુલર ફોલ્ડરની અંદર સ્ટોર કરવું છે તો રિટ્રાઈ કરવા માટે પણ આપણા માટે બેનિફિટ થશે. મીન્સ જો એક યુઝર પાસે પોતાની પર્સનલ એન્ડ પ્રાઇવેટ હાર્ડ ડિસ્ક હશે, ઇટ્સ બીકમ અ પ્રાઇવેટ ક્લાઉડ. So it is known as a private cloud. A private cloud maintains a user that access the cloud from within the perimeters. Perimeters means specific geographical area. The cloud is divided in two different territorial locations. It is an insider and it is the outsider. Boundary control will be managed by the outsider and insider with help of a private cloud rules as well as regulations. Whatever the people are on inside the particular territorial area, they can easily access this data. They can easily access all the services which is provided by the private cloud. Outsider people will never allowed for to access any kind of private data, or we can say private cloud managemental services. Then legitimate access path, it is a boundary controls. If some of the users want to access those data which is available on a specific private cloud, they are denied with help of boundary controllers. And subscribe controller security perimeters means they can provide a boundary against a legitimate user and authorized users. So private cloud ની અંદર શું હશે કે કોઈ સ્પેસિફિક નંબર્સ ઓફ યુઝરને સ્પેસિફિક જિયોગ્રાફિકલ એરિયા સુધીની ડિમાન્ડ અથવા તો સ્પેસિફિક ઓર્ગેનાઇઝેશનનો ડેટા એક્સેસ કરવા માટેના રાઇટ્સ હશે. એક ગ્રુપ ઓફ પીપલ્સ એ ઇઝીલી ડેટા એક્સેસ કરી શકશે. પ્રાઇવેટ ક્લાઉડની અંદર જેટલી પણ ડિપ્લોયડ સર્વિસ હશે એની બેનિફિટ્સ, એની ફંક્શનાલિટી અને એના ફીચર્સ યુઝ કરી શકશે, બટ વિધિન અ સ્પેસિફિક લિમિટ. આઉટસાઇડર પીપલ્સ એ પર્ટિક્યુલર ડેટાને એક્સેસ કરવાની ટ્રાય કરશે તો એને સિક્યુરિટી પ્રિમાઇસીસ એને ડેટા એક્સેસ કરવા માટે પરમિશન્સ પ્રોવાઈડ નહીં કરે. ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ પ્રાઇવેટ ક્લાઉડ. લાઈક આપણે કોઈ એક્ઝામ્પલ આપી શકીએ કે મેક ઓએસ લેબની અંદર એટલા જ સ્ટુડન્ટ જઈ શકશે જે એસટીપી તરીકે મેક સિલેક્ટ કરે છે. સો જેટલા યુઝર્સ અથવા તો જેટલા સ્ટુડન્ટ છે જેણે મેક એઝ અ એસટીપી સિલેક્ટ કરી છે એ લોકો એને બધા જ ફ્યુચર્સ અને ફંક્શનાલિટી ડાયરેક્ટલી એક્સેસ કરી શકશે. રેસ્ટ ઓફ સ્ટુડન્ટ દે આર નોટ અલાઉડ ફોર ધીસ પર્ટિક્યુલર લેબ. સેમ વે ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ અ પ્રાઇવેટ ક્લાઉડ. સેકન્ડ થિંગ, a name public cloud, it is open for all. This type of cloud service is provided on a network for the public use, like railway, bus stations and government services who can access all the peoples who are belong to the Indian nationality. Customer have no control over the locations of the infrastructure. It is the based on a shared cost model for all the users or in the form of licensing policy such as pay per user. It is definitely for the pay per user. If user want to use a particular services, they want to pay a specific money for the particular services. Public deployment model in the cloud are perfect for the organizations with growing and fluctuating demands because they are not stable with a specific demand, specific goal and specific requirement. If some of the organization become a startup and they are not predefined higher security, higher management and higher reliability, they must be go with the public cloud because it is a flexible for the demand, for the security as per the reliability. It is also popular among a business of all the size for their web applications, webmails and the storage on the non-sensitive data. That's why I will just mention that if your data should be not as much as security requirement, then you must be go with the public cloud, because on the public cloud there are the lots of people are using those data without any kind of premises,
They have some premises, but they are free to access your information with some limited portions or with some specific data. So the figure itself suggests that a public cloud means a cloud provide a different services on a market. As per the requirement, user definitely got all the services. Same way they can use the different services with help of private informations. Like આ ફિગરની અંદર તમને એવું દેખાડશે કે boundary controllers use this data through which they can access all the informations with a specific group of people, with a specific user's data, and same way they can perform and manage all the services who can provide a cloud provider services on a concept of public cloud. Best example આપી દઉં, Netflix as well as Amazon પ્રાઇમની અંદર જો તમે પ્રીમિયમ કસ્ટમર છો તો તમારી પાસે ઘણી બધી વસ્તુ એવી અવેલેબલ હશે, ઘણા બધા ડેટા અથવા તો મૂવીઝ એવા અવેલેબલ હશે કે તમે ઓનલાઈન ફ્રી જોઈ શકશો ઇફ યુ આર અ પ્રીમિયમ કસ્ટમર. બટ જો તમે પ્રીમિયમ કસ્ટમર નથી તો ઘણા બધા મૂવી એવા હશે કે જે ફ્રી જોઈ શકાતા હશે, એ બધા જ યુઝર ઇઝીલી જોઈ શકશે, એનો બેનિફિટ લઈ શકશે અને ઇન્ટરનેટની હેલ્પથી એ એન્ટરટેનમેન્ટ એન્જોય કરી શકશે. બટ આ બધી જ વસ્તુ પબ્લિક ક્લાઉડની અંદર પુટ કરેલી છે એ સ્પેસિફિક પ્રોવાઈડરે. એના સેક્શનની અંદર ઘણા બધા યુઝર્સને આપણે ડિવાઈડ કરી શકીએ છીએ, લાઈક પ્રીમિયમ કસ્ટમર એન્ડ નોન પ્રીમિયમ કસ્ટમર. સેમ લાઈક એની સ્પેસિફિક સ્કીમ, લાઈક તમે કોઈ ઓનલાઈન પ્રોડક્ટ પરચેસ કરો છો, જો તમારી પાસે કોઈ કૂપન કોડ હશે તો તમે ડિસ્કાઉન્ટ લઈ શકશો. જો તમારી પાસે કોઈ કૂપન કોડ અવેલેબલ નથી તો તમે એ ડિસ્કાઉન્ટ યુઝ નહીં કરી શકો. અવેલેબલ છે પબ્લિકલી, બટ જો તમે એ ફેસિલિટીઝથી અવેર હશો તો યુ કેન યુઝ ઇટ, અધરવાઇઝ યુ કાન્ટ. સો પબ્લિક ક્લાઉડની અંદર એ જ કન્સેપ્ટ છે, બધી જ સર્વિસીસ બધા જ યુઝર માટે અવેલેબલ હશે. જેમની પાસે એમના રાઇટ્સ હશે એના 100% ફ્યુચર્સનો યુઝ કરી શકશે, 100% ફંક્શનાલિટીનો યુઝ કરી શકશે. બટ જેમની પાસે એમના લિમિટેડ પીરિયડ ઓફ ટાઈમના રાઇટ્સ છે તે પર્ટિક્યુલર લિમિટેડ ફંક્શનાલિટી અને ફેસિલિટી યુઝ કરી શકશે. બટ અ સર્વિસ ઓલવેઝ ડિપ્લોયડ ફોર ધ વાઇડ રેન્જ ઓફ પીપલ. ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ અ પબ્લિક ક્લાઉડ. થર્ડ થિંગ, it is known as a community cloud. It is the mutually shared model between the organizations that belongs to a particular community such as bank, government organizations or commercial enterprise. Like each and every bank have its personal applications through which they can maintain his or her customers transactions and credit and depositor information within a particular bank. So it is nothing but a community cloud. They can share each and every data among the public, but the mandatory thing is they must be have a particular client. So it is become a community cloud. Community members generally share a similar issue of a privacy, performance and the security, because there are the lots of customer and lots of customer who used a particular single applications which is provided by the community cloud. This type of deployment model of a cloud computing is managed and hosted internally or by the third party vendors. Like જેટલી પણ બેન્કિંગ એપ્લિકેશન્સ તમે જોવો છો એ બધી જ બેન્કિંગ એપ્લિકેશન્સના ડેવલપર જરૂરી નથી કે પર્ટિક્યુલર બેંકના ડેવલપર્સ જ હોય, મે બી થર્ડ પાર્ટી ડેવલપર પણ હોઈ શકે. લાઈક ઝોમેટો તમે યુઝ કરો છો તો ઝોમેટો ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ થર્ડ પાર્ટી એપ્લિકેશન થ્રુ વિચ we can communicate specific locations, hotel as well as food parlor. We want to order a specific food as well as a lunch and dinner with help of third party application. Zomato have no specific hotels and food parlor. They have just provide the service or communications between a client and who can provide the foods. So it has become a community cloud. The figure suggests that
it is the organization A, B and C, inside user and outsider user. Organization A share a data with organization A. If a B is required, then also they can share a data, and C, if they want to use a organization A data, then you can definitely get the informations. Like best example, જો તમે રજિસ્ટ્રેશન કરો છો ઝોમેટોની અંદર અથવા તો કોઈ એવી થર્ડ પાર્ટી એપ્લિકેશનની અંદર લાઈક એમેઝોનની અંદર, તો એના જે પણ ડેટા છે એ ઇન્ફોર્મેશનનો યુઝ કરીને તમારી પાસે બેન્કિંગ ઇન્ફોર્મેશન અથવા તો બેંકના ટ્રાન્ઝેક્શન્સની ઇન્ફોર્મેશન પણ તમે એમાં એડ કરો છો, તો દે કેન યુઝ ઇટ. મે બી તમારું ટ્રાન્ઝેક્શન્સ બહુ વધારે છે તો તમને ઘણી બધી સ્કીમ મળશે, ઘણા બધા બેંક્સમાંથી કોલ આવી શકે છે ક્રેડિટ કાર્ડના અને ઘણી બધી સ્કીમના. So how they get the informations? They can use a third party applications and through which they can gain your data. So security concept or point of view જોઈએ તો કોમ્યુનિટી ક્લાઉડની અંદર તમારા ડેટાની સિક્યુરિટી એટલી બધી નહીં હોય જેટલી પ્રાઇવેટ ક્લાઉડની અંદર છે, બટ એનાથી વધારે હશે જે આપણે પબ્લિક ક્લાઉડની અંદર જોયું છે. કેમ કે થર્ડ પાર્ટી એપ્લિકેશન્સ જો આપણે યુઝ કરીએ છીએ, જો એ ડેટાને લીક કરશે તો તમારો ડેટા publicly available thase, otherwise it should be your secure. And the last thing, which is known as a hybrid cloud. This model incorporates the best of both the private and the public cloud, but each can remain as a separate entities. Further, as a part of this development of cloud computing model, the internal or the external provider can provide the resources, because they can work independently in concept of public and the private. A hybrid cloud is ideal for the scalability, flexibility and the security. A perfect example of this scenario would that an organization will use the private cloud to secure their data and interact with its customer using the public cloud. જ્યારે કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશનની રિક્વાયરમેન્ટ એવી છે કે એમનો ઇન્ટરનલ ડેટા ઓનલી વિધિન અ પીરિયડ ઓફ લોકેશન્સ અથવા તો એના જ એમ્પ્લોય ડેટા એક્સેસ કરી શકે, બટ એ ઓર્ગેનાઇઝેશનની કોઈ ઇન્ફોર્મેશન્સ છે જે પબ્લિકલી માર્કેટની અંદર પુટ કરી અને એનો ઓર્ગેનાઇઝેશનનો બિઝનેસ ગ્રો કરાવી શકે. તો જ્યારે એવી કોઈ ડિમાન્ડ છે કે જેનો પર્સનલ ડેટા પર્સનલ રહે બટ ઓર્ગેનાઇઝેશનલ ડેટા છે એ પબ્લિકની અંદર તમે પુટ કરી શકો છો, on this case hybrid cloud is a most important thing. Like એક એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ, જો કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ છે જેની પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં ઓન ડિમાન્ડ અથવા તો માર્કેટની અંદર એ પુટ કરીને એના કસ્ટમર ઇન્ક્રીઝ કરવા માગે છે, બટ એની કંપનીની ઇન્ફોર્મેશન દે હેવ જસ્ટ પ્રોવાઈડ અ સિક્યોર. તો જે પ્રોડક્ટ અથવા તો કોઈ મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ છે જે પ્રોડક્ટ બનાવે છે એની ઇન્ફોર્મેશન એ માર્કેટની અંદર ડેવલપ કરે છે ઓન ધ પબ્લિક ક્લાઉડ, બટ એ પ્રોડક્ટ કઈ રીતે બને છે, એની પાછળ કેટલી પ્રોસેસ થાય છે, કયા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની રિક્વાયરમેન્ટ છે, એ બધો જ ડેટા એ પ્રાઇવેટ ક્લાઉડની અંદર રાખે છે. સો જ્યારે પ્રોડક્ટ બની જશે તે કેન પુટ ઇન ટુ ધ પબ્લિક ક્લાઉડ. ટીલ બિફોર ધ પ્રોડક્શન they can use a private cloud. It is the use of hybrid cloud. On-site private cloud means particular organization માટે એ પ્રાઇવેટ ક્લાઉડમાં વર્ક કરશે, એન્ડ જ્યારે એ વસ્તુ ડેવલપ થાય છે અથવા તો ડેવલપ થઈ જાય છે પછી એ જ વસ્તુને એ લોકો પબ્લિક ક્લાઉડમાં યુઝ કરાવી દેશે. લાઈક એક્ઝામ્પલ એવું છે કે આપણે બાલાજી પ્રોડક્ટ ઘણી બધી યુઝ કરીએ છીએ, એ પર્ટિક્યુલર વેફર્સ બાલાજીની કઈ રીતે બને છે, એની માટેના કેટલા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે, કેટલી પ્રોસેસિંગ થાય છે, એ પ્રોડક્ટ આપણી સુધી પહોંચવા માટે એ આપણને ખબર નથી. તો એ બધી જ ઇન્ફોર્મેશન દે કેન સિલેક્ટ વિથ ધ પ્રાઇવેટ ક્લાઉડ. બટ એ પ્રોડક્ટને જ્યારે માર્કેટમાં મૂકવામાં આવે છે ઇટ્સ બીકમ અ પબ્લિક ક્લાઉડ, જેનાથી બધા જ યુઝર એ ડેટાનો એક્સેસ કરી શકે છે, એ પ્રોડક્ટનો યુઝ કરી શકે છે, જેનાથી માર્કેટ ઓલવેઝ ડિમાન્ડ સમ ન્યૂ પ્રોડક્ટ્સ એન્ડ they can get some benefits from the feedback. જો પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં મૂકશે તો યુઝર એના બેઝ ઉપર ફીડબેક આપશે અને એ ફીડબેકનો યુઝ કરીને એ પર્ટિક્યુલર ઓર્ગેનાઇઝેશન ડેફિનેટલી ગેટ સમ બેનિફિટ્સ એન્ડ પ્રિપેર સમ ન્યૂ પ્રોડક્ટ એઝ પર ધ રિક્વાયરમેન્ટ.
So it is one of the best way to understand what is hybrid cloud. I will just revise that. If any manufacturing unit generates some new product, before generating product, they can go with the private cloud, or all the data should be stored in the private cloud. After delivering this product, the product information should be part of a private to public cloud. Means product developed થઈ જશે પછી product ને they can go with the public cloud. So it is the combination of private and a public cloud. Now we just see the comparison in concept of different parameters. On the left hand side, I will just mention the different parameter with a 4 deployment model: public, private, community and hybrid. It is the summary of all the 4 model which we are discussing in this particular lecture. So it's very easy for to understand how we are discussing 4 different models, and it is good for the comparison as well as easy to understand. So easy of setup and use. Public is must be know that it is easy to set up. If we were going to the setup for the private deployment model, it's requires some IT preferences, community require the preferences, and hybrid require from IT preferences, because on the hybrid model they have some required private as well as the public model. Data security, as per the discussion, now we know that in public model it is a low, private high always be, community ની અંદર comparatively high with a private, in public comparatively low compared with the private and hybrid. Data controls public ની અંદર એટલું બધી રિક્વાયરમેન્ટ નથી, પ્રાઇવેટ ની અંદર મસ્ટ બી રિક્વાયર છે, કોમ્યુનિટી ની અંદર ડેટા ડિપેન્ડ્સ છે, કેવો ડેટા છે એના બેઝ ઉપર ડેટા કંટ્રોલની રિક્વાયરમેન્ટ છે. સેમ વે હાઇબ્રિડની અંદર રિલાયબિલિટી ઓલવેઝ પબ્લિકની અંદર લો જ હશે, પ્રાઇવેટની અંદર ઓલવેઝ હાઈ હશે, બીકોઝ રિલાયબિલિટી મેનેજમેન્ટ એન્ડ સિક્યુરિટી જે ઓર્ગેનાઇઝેશનની હાઈ છે એ જ પ્રાઇવેટ ક્લાઉડનો યુઝ કરશે. કોમ્યુનિટીની અંદર કમ્પેરેટિવલી હાઈ with compare with the public if it is high, compare with the low if you are comparing with the private, and hybrid ની અંદર always high. Scalability and flexibility always high, because lots of people are using those data, that's why it is a scalability and flexibility high. Private ની અંદર high. Community ની અંદર fixed capacity, because they have provide a specific community data to a specific customer, like banking example. SBI નો કસ્ટમર હશે અને SBI ના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ અથવા તો એની એપ્લિકેશનના ફ્યુચર્સ યુઝ કરવા મળશે. ઇટ ઇઝ ધ ફિક્સ કેપેસિટી, એન્ડ હાઇબ્રિડની અંદર હાઈ. Then cost effectiveness. If any organization put its or data on a public, that it is a cheapest one because it is on a public informations. Private ની અંદર but obvious cost intensively the most expensive model, because they require IT preferences, they require some high security, data controls, reliability and scalability and flexibility. For to achieving all the parameters, they must be pay some more cost. Community cost is shared among the community and members. It is depends on a organization and customers. And hybrid, it is a cheaper than a private model, but more costly than the public, because it is compare with the private and public cloud. If any of the organization use both the model, then it is cheaper than private, because some of the information they can develop, or we can say deploy on a public model. And the last thing, demand for in-house hardware. Public ની અંદર રિક્વાયરમેન્ટ જ નથી, કેમ કે બધી જ ઇન્ફોર્મેશન્સ આપણે પબ્લિક ક્લાઉડની અંદર શેર કરવાના છે. પ્રાઇવેટ ડિપેન્ડ્સ છે કોઈ મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ છે કે નથી. જો એવી કોઈ હશે ને એવી કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ હશે હાર્ડવેરની અથવા તો હાયર ડેટાને સ્ટોર કરવાની, સો ઇટ્સ બીકમ અ ડિપેન્ડ્સ ઓન ડેટા ઓન ડિપેન્ડ્સ ઓન અ ઓર્ગેનાઇઝેશન. કોમ્યુનિટી deployment model, it is a depends, and hybrid it's become a depends. So as per the requirement or organization information, it is depends on a demand of in-house hardware. Means specific hardware ની requirement હશે કે નહીં, એક ઓર્ગેનાઇઝેશન ઉપર, ઓર્ગેનાઇઝેશનના ડેટા ઉપર, અને કેટલા યુઝર્સ છે ને કેવા યુઝર્સ છે એના ઉપર ડિપેન્ડ્સ કરે છે. So guys, now we have stopped this today's video lecture, and I hope you are understand what are the different
cloud deployment model, how it's work. We will discuss each and every cloud deployment model with a specific example, and in the last case we will compare all the model on a single slide. I hope you are enjoying and learn so many things from this video lecture. Thank you so much.